أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكرا وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كذبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وكما قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الغرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي مثلهم بلى وهو كل عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر أدمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليه من علي بفكاك رقبة من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام
واغفر لي تلك الذنوب الإثام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعدمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأكل يا غفور وأثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الطاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة به إليه عظيما وغناك عنه قدير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وهلمك عن كثير جرمي إنما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما كسبت فيه إليك فإن عبت عني عتبت بجهلي عليك وعلل الذين عبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لعين منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تتولى عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجائر وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإصباح ذي الجلال ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب
فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا وأشيب ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعادده قهر بعزته العزة أو وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عوراتي وأن أعصيه ويعظم النعمة على فلا أجازي فكم من موهبة حنية قد أتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونحة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يختق حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف الآخرين والحمد لله كاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريح المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمام الهدى والحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك الكائم المؤمل
والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيد بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل داعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفوه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينك الذي ارتضيته له عبده من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك به شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستغفر بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تؤز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من وحملناه وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به كلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به أسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا، وأعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأزح به غيظ قلوبنا، واهدنا به لمن اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكر إليك فقدنا نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتداخر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم
من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيكم المغفور ذنوبهم المغ المغ المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيع أمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من الليلة هذه ولقد قبلي طبيعة أو ذنب تعذبني عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يخفى على إحصائها إلا أنت. وصل على محمد وآل محمد صلاة لا يخفى على إحصائها إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي إليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنه اللؤلؤ مكنون فأخضرنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والإستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وحوانك ولا تبتلنا ومن الزقوم والضرير فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل الكتران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثاره. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاسين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إذا إلهي ربح السائلون وفاز الكائلون ونجع المخلصون ونحن عبيدك المظلمون فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشب كل جائع اللهم اكس كل أريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس شکل سے زینب اس شکل سے نزدیک مکان آئے جو حیدر رونے کا سنی شور تو زینب ہوئی مضطر فضا سے کہا دیکھئے کیا حشر ہے باہر دیکھ آئی وہ ناشاد کہاں گر کے زمین پر سارا شفق کے خون سے بدن لال ہے بابا خورشید امامت کا عجب حال ہے بابا مایوس جو تھی شاہ خوش اتوار سے زینب لپٹی کمر حیدر کرار سے زینب برسا کے لہو چشم گہر بار سے زینب چلائی میں قربان عجب پیار سے زینب سجدہ تہے شمشیر ادا ہو گئے بابا کیوں گھر سے گئے اور یہ کیا ہو گیا بابا نعمان تجرح کوئی عاشق حیدر سن کے یہ خبر آپ چلا گھر سے وہ باہر پہنچا جو پریشانو سراسم و مضطر دیکھا کہ ہے سب خلق خدا جمع کھلے سر اے خاک بسر کوئی برہ نہ پا ہے مجروح محمد کا وسیع غش میں پڑا ہے نعمان کو زینب نے پس پردہ بلایا روتی گئی کس درد سے اس کو یہ سنایا کچھ زخم پدر دیکھ کے تو نے نہ بتایا کیا وجہ کہ تو دیکھتے ہی تاب نہ لایا اب گلشن ہستی سے گزر جائیں گے بابا نعمان اسی زخم سے مر جائیں گے بابا جراح نے سر پیٹ لیا سن کے یہ تقریر
मायूस चला आहा वो अंधों की तस्वीर कुछ जख्मे अजल को ना मिला मरहम तदबीर बस हाल शबे बिस्तो को हो गया तगयीर ऐ इश्क खामोश अब सुए कौसर गए हैदर कंबर की तरह खाक उड़ा मर गए हैदर أرواح المؤمنين والمؤمنات صواب الفاتحة على الخصوص محمد فايز الجعفر مهدي الششتري محمد دارسي حسن دارسي جعفر بوغا أكبر الإيراج محمد أرواح المؤمنين والمؤمنات صواب الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. In these nights, one of the things that we do a lot more than in other nights, as we have been recommended by our Aima alayhi salam, is asking dua. And whenever we get a chance, we should look at these du'as because they are really prescriptions, blueprints for life. They are not just about asking dua, they are communication of somebody who is extremely cognizant of God with God. The munajats and du'as are, spoken by the imams are worthy of contemplation. And they teach one thing, and that is dua is about communication. And oftentimes in our mind, our heart, dua is synonymous with talab. Talab means seeking something. So when we tell each other dua mangje, it means, asking. And dua is not always about asking. It's also about communicating. Sure, there is something that we ask for in many of the du'as, but you will find sometimes that the actual phrase in which something is asked in some of the du'as is just one line at the end of a whole du'a. Sometimes we are asking continually, but du'a is about communication. It's not about talab, and we shouldn't say, oh, I need something, so I should now do du'a. Rather, this ongoing call, which is what is the real meaning of du'a, calling out and conversing with the Lord, is something that is highly recommended. It shows your abjectness, your neediness, your humbleness in front of God. Now, we are going through the nights also where we are thinking about Amir al-Mu'mineen alayhi salam. This is the time when our Imam has been mortally wounded, and so it is fitting that we discuss some of the elements of his life, inshallah wa ta'ala. There is one hadith from him which is very beautiful about this issue of dua that I want to discuss. And that is where a person comes to him and says, Ya Amir al-Mu'mineen, I have asked for dua and I constantly ask for dua. It is not accepted. Dua is always accepted. Allah subhanahu wa ta'ala has promised to do so. But there are some prerequisites, and sometimes the dua is allocated, the reply comes, but we have blocked it from achieving realization by ourselves. It is like when the rain is falling, but we have decided to put ourselves under an umbrella and then inside a room, under a roof, and of course we are not going to see anything. So the hadith goes like this, that جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وشكى له عدم استجابه دعاء. He complained that my du'as are never accepted, فقال الإمام, Imam alayhi salam said to him, إن قلوبكم خانت بثماني خصال. The problem is that your hearts are polluted or weakened
or have got this deficiency of 8 qualities and 8 problems. أولها, the first of which is إنكم عرفتم الله. You know about God, you know God. فلم تؤدوا حقه, but you do not give him his due right. كما أوجب عليكم, the way it is obligatory on you to do. So you know about God, you know of his exalted status, and yet you do not pay heed, pay mind to what he says. فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. So your ma'rifah, your knowledge of him, has not been of any value to you. Right? And this is often the time that we think about the fact that, yes, we say we are believers in one God, we believe in an omnipotent, all-powerful Lord who deserves worship, but it doesn't play out in our actions at all. So, a case in example would be our salat, for example. If we were acutely aware of the huge station of God and how lowly we were in front of him, we would not pray sometimes the way we do, and we would not allow those kind of prayers to suffice us. We would not let shaitan rob us of the prayer and rob us of the worship of God. In fact, we are told, it's mustahab, that before you start your prayer, even after the takbiratul ihram, before you start the surahs, to say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. That you seek refuge in Allah from shaitan, because the first thing shaitan will do when he sees a person who is trying to get close to God is to try to deviate him, divert his attention, divert his focus. And so the prayer ends up being everything but a conversation between a lowly slave and his great Lord. The mind wanders here and there and everywhere. A'udhu billahi minash shaitanir rajim is mustahab to start like that, and then you start your surahs, because it is a talqeen. You are reminding yourself that I am entering into an act where shaitan is watching as well, and he's trying to get my mind to be clouded. There's an interesting, it's a story, not a hadith, that in Qom there was a man who could speak with the angels, or who had interaction, not with angels, with jinn. And one of his other classmates asked him about it, and he said to him that, do these jinn come to the mosques? He said, well, they come to pray. Yes, they pray with the musallin, they pray with the other mu'mineen, because many of them are mu'mineen. But he said that also they come, many of them, of the ones, minions of shaitan, they come to divert the thoughts of mu'mineen. So he said, how do they do that? He said, well, come, I will show you. So they went into a mosque where the salat was happening and was about to start. As the prayer began, this young man who could communicate with the jinn, he put his hand on the shoulder of his friend and said, now look. And what he saw, he described later on, he saw that as every person who began to pray said Allahu Akbar to begin the prayer, a crow, a black crow, came, flew in and settled on his shoulder. One leg on one shoulder, one leg on the other shoulder. And something amazing began to happen. The crow would bring its wings and cover the eyes of the person. And sometimes it would open the wings. Sometimes the wings were open throughout the prayer. Other times they were closed throughout the prayer. Other times they kept flapping. So he said to him, what's going on? He said, you see these crows? They are all shayateen. They are sent by shaitan. And they attempt to cover the thoughts of the mind of the person, so that he is no longer with God. His mind is all over the place. He says, you see the ones where the wings are wide open? They cannot, because this person is concentrating on his Lord in such a way that his mind cannot be deviated. And you see when they are flapping, it's this person whose mind moves away, and then he recenters himself, redirects himself, refocuses, and comes back to Allah, and the wing is open again. And this way you see that the wings are moving, and some of them from the beginning till Assalamu alaikum wa rahmatullah, the wings are closed over his eyes. This man has been with everybody else except with God. Now it's a story, but one can see that it is chillingly accurate as an indictment of many of the prayers that we do. The Imam is saying that you make one claim, that you are the lowly slaves of God, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu,
but that doesn't play out in the way that you deal with him. So your knowledge is of no use to you. وَالثَّانِيَ, and the second, إِنَّكُمْ آمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ. The second is that you brought faith in his prophet. ثُمَّ خَالَفْتُمْ سُنَّتَهُ. But then you opposed his sunnah and his practice. You see, the prophet wasn't just about us giving him allegiance in terms of, oh, we love you and we believe in you. It wasn't that kind of self-satisfaction he was seeking. A lot of people say to me today, Abbas, of course we love Ahlul Bayt. You know, the non-Shia, they say we love Ahlul Bayt. But this love needs to translate itself into obedience, following the Ahlul Bayt. That is what they wanted. They did not want to be loved as individuals. So the problem is, amantum bi rasulihi. You believe in his prophet, you say, yes, we believe, we love him. At the moment the prophet's name is mentioned, we say salawat, we bow our heads. The moment we hear about them, we feel a sense of pride that our leaders are like this, our imams and prophets are like this. These are their qualities and personalities. But it was never about them being admired for themselves. The Imam said, "Khalaftum sunnatah." His sunnah you oppose. You do different things. You don't follow his example. وَأَمَتْتُمْ شَرِيعَتَهُ. And you have killed the sharia he left behind. The rules, the do's and the don'ts, you have trampled them. They have become robotic actions that you do, but you don't believe in the essences of them. فَأَيْنَ ثَمَرَةُ إِيمَانِكُمْ. Then where will come the fruits of this iman you have? You want Allah subhanahu wa ta'ala to listen to your du'as, but you are not listening. From your side, you're not doing anything but lip service. The Prophet and the Imams have left behind huge sunnah in terms of their words, their actions, even the things that they allowed happening in front of them without objection. That is sunnah. But we sometimes take them as beautiful stories. So when we are young and we hear about, for example, that there was a woman who would throw rubbish at the path of the Prophet ﷺ and his companions when they would go, right? This is a madrasa children's story. It is based on hadith. But, and then one day she didn't throw the rubbish. So he asked, where is she? We miss her. And they went to see her and she was unwell. And she said, so you have come today when I'm not well, to take me to task? And he said, no, we just came to ask how you were. And she became a Muslimah based on that akhlaq. This is a great story. What ends up happening is that we hear it, then we teach it to our kids. We tell it to non-Muslims to show the akhlaq of the Prophet. That's all fine. The simple take-home message from this story was not all of that. It was just that when someone's ill, check on them. If you can, visit them in hospital. If you can't visit them, phone them. Then look, we went to mosque, and inshallah we will go to mosque again and again soon. We didn't see you. Are you okay? Or I didn't hear from you in this particular meeting. Are you okay? Is everything well? Oh, you're in hospital, I heard. Go in there for 15 minutes, sit with someone. This is what the sunnah of the Prophet was. Not the story behind it, which is a nice story to tell from one to the other. And this is, I think, where we have a tremendous treasury and repository of beautiful teachings, which we quote rather than act on. Right? So we just need to internalize them. If we can internalize them and act on them, then that will be what is required according to the hadith. وَالثَّالِثَةِ إِنَّكُمْ قَرَأْتُمْ كِتَابَهُ الْمُنزَلِ. You people read his revealed book. الْكِتَابَهُ مُنزَلَ عَلَيْكُمْ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. But you do not act on it. Again, it remains as something that you read, that you kind of like revere, you kiss, you treat with respect, which is all good. But I tell you, a pristine, beautifully looking Quran is not as valuable as a well-thumbed Quran with creased pages with your notes on the side as to what you have learned from these divine words. The whole book is about hidayah.
is about how to live your life. It's a blueprint on what God envisages for people to achieve their potential, how to achieve their potential. So you read the book, فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. You say we hear and we obey. ثُمَّ خَالَفْتُمْ. But then you don't. You neither hear nor you obey. You do what you like. It is a book that you read for thawab, which is of course there, but it was a book meant to be internalized and followed. And you just learn one ayah, as they say in the hadith, that on the day of judgment you will be told, Iqra warka. Recite a verse of the Quran that you acted on and rise up one level in Jannah. So, this is what the Quran is meant to be, that we go to the Quran to learn what to do next, to learn how to adapt and mold ourselves according to those verses. وَالرَّابِعَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ تَخَافُونَ مِنَ النَّارِ. The fourth is you always say we are frightened and scared of the fire of hell. وَأَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَقْدُمُونَ إِلَيْهَا. But at every moment your actions show opposite, and you are surely walking towards it at every moment with whatever you do and the choices you make and the priorities you have in your life. خُبْ تَقْدُمُونَ إِلَيْهَا بِمَعْصِيَتِكُمْ فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ. So where is your fear? You're continually sinning. وَالْخَامِسَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ تَرْغَبُونَ فِي الْجَنَّةِ. You claim that you desire Jannah, you want to be in paradise. وَأَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا يُبَاعِدُكُمْ مِنْهَا. But every moment you do things that distance you further from Jannah. Doesn't make sense. Your claim is not borne out by your actions. فَأَيْنَ رَغْبَتُكُمْ. Where is your desire then? Just words. وَالسَّادِسَ إِنَّكُمْ أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلَى فَلَمْ تَشْكُرُوا عَلَيْهَا. The sixth is you eat the food provided by your Lord, but you never show gratitude. What does it mean? It means that the ni'mah of Allah at every moment envelop us. Allah says in the Quran, if you began to count those ni'mah, you would not finish. So many blessings. Each human being that is created with so much attention. You know, Allah subhanahu wa ta'ala says to Musa in hadith, in Kalimatullah, that, O Musa, I created, or I deal with every human being as if he is the only one I created. Yet he considers me as one of many creators, or one of many gods. See, the irony in the statement is Allah has created billions, and we have but one Lord. When a human being is created, so many intizamat, so many procedures come into play. Angels that look after one individual run into the hundreds and thousands. 2 angels write your actions each day and each night, and hadith says that they record this, and then after one day they become pages in your book, and 2 other angels take their place. An untold number of angels are looking after everything so that your life runs in a way that you are totally oblivious. So, where is the shukr? All this is taken for granted. It's just consumed without a care and thought as where it's all coming from. How is this arrangement being made for me? So many simple things, if gone wrong with us. You know, when we visit the hospital sometimes and you see somebody who has been afflicted with an illness, and you realize that just few things need to change in the human being, and he is in tremendous difficulty, yet we are at this point in time safe from this, at this point in time healthy. And so there is always room to do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, at least verbally, and then followed by action. And Allah says that if you thank me, then I will make you grow. I will وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبَّكُمْ وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. When your Lord called out that if you thank me, لَأَزِيدَنَّكُمْ, I will grow you, or I will increase for you. So Imam says, look, you people are just taking things for granted without a single thank you.
at the end of a day. We are told that amongst one of the highest recommended taqibat, not wajib, but after taqibat means that which is recommended to do after the salat, taqibat salat, is the sajda of shukr. And we do this, but I tell you, sometimes we say shukranallah, 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 and for us it is like, this means namaz is over. Let's fold up the musalla. That's what shukranallah really heralds. Shukranallah is about, even if you say shukranallah once, but you bring to mind one particular ni'mah of Allah and say, Ya Allah, this ni'mah, if I didn't have in my life today, I don't know how I would cope. I thank you for this. It could be for a member of your family, a child. It could be for another ni'mah. It could be for your health. It could be for something. It could be for your eyes. Think of something and say, shukranallah, I have this, others don't have this. I don't know how my life would be without these things. Shukr. والسابع, and the seventh, إن الله أمركم بعداوة الشيطان. Allah has commanded you to oppose shaitan, to be shaitan's enemy, to have nothing to do with shaitan. وقال إن الشيطان لكم عدو واتخذوه عدوا. In the Quran, Allah says shaitan is your enemy, so take him for your enemy. Behave in a manner that has nothing to do with him as you would with a true enemy. But فَعَدَيْتُمُوهُ بِلَا قَوْلٍ, you return to him even before he calls you, or for no reason. وَلْيَمُوهُ بِلَا مُخَالَفَةٍ, and you interact with him with absolutely no sense of opposition to him. In a sense, you say, well, fine, shaitan may ask for this, and God asks for this, and somehow I can manage both requests without having an objection to either one. This is how sometimes we square things in our lives. وَالثَّامِنَةِ إِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ عُيُوبَ النَّاسِ نَسَبًا. This is another problem with you, why your du'as are not being accepted. That you take great interest in the faults of people. You make judgments on them. Look at this person, they have this problem. Look at that person, they have that problem. How could they say this? How could they do this? What kind of believer are they? What kind of Muslim are they? What kind of human being are they? So nasaba a'yunikum wa uyubakum wara'a dhuhurikum. Their faults are right in front of your eyes, which you see and you speak of, and you ridicule and you deride and you make judgments on, while you own many faults and sins. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, you throw them behind you as if you don't do any of this. You see, the truth is that it is easy to make judgments on things about other people, but half the time you're wrong. How many times have you heard something about someone and then gone and asked that person, look, this is something I hear, and heard their side of the story and found out that no, it's quite different from what is being talked about, right? And then you realize, my God, if I had said what I had heard to somebody else, I would have done them a great guna and disservice, guna to myself and disservice to them, because it is not like what they said. And sometimes we're too casual with these things. When something happens to another community member which is unfortunate, for example, maybe somebody in their family, their marriage is breaking down, this is an example, everybody in town wants to talk about the ins and outs of it, with scarcely any knowledge about the reality or the truth of it. Oh, this is what they did, and this is what these guys did, and this is what this family did, and the opposite family did this, and the whole town is talking about it without any care in the world, until it happens in your house. When it happens in your house, you wish everybody would keep quiet and stop spreading fitnas and half-baked truths, because each one is like a dart that hits your heart, because it's about your son, your daughter, your brother, your sister, or yourself. And you know that they are lies, and people are just saying them without any care about the damage they're doing. Imam says that after all this is the kind of life you lead, and then you're complaining that Allah is not listening to you. We need to forget about everybody else for just a moment and look candidly in this month inwards. Ask ourselves, if I knew me as a person, would I be friends with such a person?
Would I admire such a person? Would I look up to such a person? Would I be happy to know such a person? Because only you can answer that question. This is not an exam that has set answers. It has unique answers personal to you. And when you can answer those questions, you will soon realize that you have no time to comment on the issues of others, because there are plenty of issues here within that need to be sorted out, that need to be corrected before it's too late. And the month of Ramadan is this kind of dry dock to do. In the ships that need to be fixed, they can't be fixed on the high sea. You get them into a shipyard, turn them upside down, out of their normal environment, and then you can see all the barnacles that are clinging to the bottom and all the rust that's coming, and you can fix those. This lockdown within a lockdown is allowing us to do that. So when you do this, what Imam alayhi salam has said, then of course you have the confidence to turn to Allah subhanahu wa ta'ala with a clean, cleansed heart and ask, and Allah gives. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us in this. These nights are the nights when the family of Amirul Mu'mineen in 40 Hijrah is going through great torment. Up to yesterday, their hearts were full because the great Mawla Ali bin Abi Talib was amongst them. The hearts of the Mu'mineen were full in Kufa because whenever they wanted to, they could look at the face and listen to the wisdom of this great, great man. But now, because of the enmity, because of the mistaken enmity of this person who totally misunderstood the great maqam and status of Amir al-Mu'mineen, he came and did this deed. Imam alayhi salam is now mortally wounded because this mal'oon not only struck him with a sword, but he dipped the sword to be absolutely sure in poison. And so the poison is now coursing through Imam alayhi salam's body. At this time, Ibn Muljim is kept as a captive. He's imprisoned. He's not yet harmed. Because Ali alayhi salam said to Imam al-Hassan, if this man has killed me and I am killed because of his wound, then kill him with one single strike without any torture. And indeed, before Imam Ali alayhi salam on the 21st was taken away to be buried, it was Hassan bin Ali alayhi salam himself who administered the killing blow on Ibn Muljim as per the instructions of his father. And Imam Ali alayhi salam said, if I survive this, then I will deal with him myself. And Ali ibn Abi Talib is wounded in such a way. Remember, Ali alayhi salam is not new to wounds. Imam Hassan alayhi salam remarked later on that when we were giving ghusl to our father, there were wounds all over his front. Interestingly, Ali did not have wounds at the back. Ali was not a man who ran from battle. He faced them head on. And we had many, many riwayat about how Janab Sayyidah would stitch his wounds after he came back from those battles where he was cut and in different places. So he was full of wounds, but this particular wound had a problem. It had struck in the place of an old wound, and also it was through a poisoned sword. Imam alayhi salam now in these 2 days begins to become severely weakened. The people are coming, and history says that some of them don't have the courage and the heart to even come and see him, that there were many people who were just putting their heads on the house of Imam Ali, the wall outside, and just weeping. Asbagh bin Nabata, a close companion of the Imam, he came and he said to Hassan at the door, please, just want to see him one more time, hear from him something one more time. And Imam Hassan said, come. Asbagh said, when I went in, I saw that Ali alayhi salam's complexion had turned yellow. He was still barely conscious. He acknowledged me. He said to me, Asbagh, you have come. And I began to cry, and I said to him, would you give me one more advice? For I was learning from you, and I imagined I would learn from you forever. Give me one more thing, and guide me one last time. And Imam alayhi salam says to him, oh Asbagh, what can be a greater maw'idah and advice and admonition to you than this? That yesterday I was your companion. Today I am your guest. And tomorrow I will be only a memory. And this is the way of life. That we have come here in this transient world
just for a few days. We have something that we need to do here and then we have to leave. And in this way, Imam alayhi salam passes this day and on the 21st succumbs to his illness, to his injuries. Ala la'natullahi ala al-qawmi adh-dhalimin wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا مومن کو دو مل کے کاندھا، مومن کو دو مل کے کاندھا ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا چل بس حسین بل کا بابا، چل بس حسین بل کا بابا ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا کس نے یہ محراب میں رکنے ہدایت ڈھا دیا، یہ ستم کیسا ہوا، یہ ستم کیسا ہوا، نوحہ یہ جبریل کا تھا، نوحہ یہ جبریل کا تھا ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا روک لو بھیا جنازہ میرے بابا جان کا، روک زینب نے کہا، روک زینب نے کہا، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا کوئی زینب سے یہ کہہ دے رو لے جی بھر کر ابھی، اور ساتھ ہے بھائی سبھی، ہے سلامت تیرا پردہ، ہے سلامت تیرا پردہ ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا عید ہے نزدیک اور گھر میں قیامت ہو گئی، ہے صفحے ماتم بچھی، کہہ رہی ہے رو کے زہرا، کہہ رہی ہے رو کے زہرا ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا کون کوفے کے یتیموں کا رکھے گا اب خیال، غم سے ہے سارے نگاہ، غم سے ہے سارے نگاہ، شور ہے وافر بتا کا، شور ہے وافر بتا کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا ہے، جنازہ حیدر کرار کا باپ کے
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن السيد الوسيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى ابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله فرجك وسخر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.